Did you like that free bus thing? Telangana is an exemplary state for the rest of India. I mean, never thought ఒక ఐటీ హబ్ వరంగల్ వస్తుంది, ఒక ఐటీ హబ్ సిద్దిపేటలో వస్తుంది. They're still going and voting for the other party. How was your state of mind when you changing the name to XMA? రూరల్కి టెక్నాలజీ వెళ్తే ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ ఉండి వర్క్ చేసుకుంటారు, లేదంటే అందరు సిటీ పైన పడిపోతారు. ఇట్ విల్ బికమ్ నెక్స్ట్ ముంబై ఆర్ ఢిల్లీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అవుతుందని ముందే గ్రహించి వేరే మోర్ టెక్నాలజీ. వాళ్ళే చెప్పిండ్రు 100 రోజుల్లో చేస్తాను, వాళ్ళే చెప్పిండ్రు 9th రోజు చేస్తాను. నౌ దే ఆర్ లైక్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇన్ సెంట్రల్ కాంగ్రెస్ ఉంటే వీ కాంట్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పి చెప్తారు. యూకేజీ చదివి ఎల్కేజీ వాళ్ళకి ట్యూషన్ చెప్పినట్టు కొంచెం. Hi Shreya, welcome to MyCon with Mama. Before I introduce you, probably it will be good if you start. Yes. Hi Satish. Hello. My full name తోటి నేను స్టార్ట్ చేస్తా. Yeah. నా పేరు మహారెడ్డి శ్రేయా రెడ్డి. Right? I am a writer, I'm a speaker, I'm an entrepreneur, I am a coach, I'm a martial artist, I am a painter, dancer, and to be honest, I don't want to be defined by one word. Okay. Is who I am. You're not a person of labeling yourself. Yeah, I think I'm a polymath. A polymath is Define polymath. Polymath is someone who's well versed in many different disciplines. And it's not like a structured life. ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంజనీరింగ్ చేసి ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ లోనే ఉంటాం కదా. లైక్ ఇట్స్ నాట్ అ స్పెషలైజ్డ్ లైఫ్. ఇట్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ disciplines and things of interest that you pursue. And like, so that is what And a Renaissance woman. You are I missed A Renaissance woman. Renaissance woman. ఈ టర్మినాలజీస్ అన్ని ఎట్లా డిక్షనరీలో చూసి రాసుకుంటావా? ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే ముందు ఇట్లా డిక్షనరీలో రాసుకుంటావా? No. So చాలా చదువుతాను. I read every day. I write every day. And I work on building my vocab because ఒకప్పుడు I didn't know how to speak good English. I didn't know how to even pronounce the H. Like, I ate you అంటుండే. I hate you. So to be honest, yeah, I had this problem of like defining and making the other person understand my thoughts in an effective manner. Okay. So it was my aim and my dream to be an very effective and awesome speaker, right? So I worked myself way to this position. Yes, indeed you are, because I've seen your political I've seen your speeches. You're talking about politics, mainstream politics, which happened a few months ago in Telangana. So before that, I know you as an NRI. Yeah. How your US journey started? Asal enduku veldam anukunno US ki? What made you to come back? Okay. So US ki నేను వెళ్ళింది 2017లో. Right? And I went immediately after my bachelor's. BTech తర్వాత immediately వెళ్ళినా. And I went because it's not to earn money. Like, you know, many people go to foreign to make better living. But for me, it was about experiencing life there, experiencing diversity, cultures, and also the independence that you get living out of the country. You make your own life. You learn so many things. Autonomy. As a woman especially, it feels good to have freedom. We'll switch topic. Part-time job చేసినావా? No? Yeah. Were you into part-time jobs? Yes. Working on cash in hand jobs and all? No, I got a graduate assistantship in my college. Okay. So in my university. So I got my fee waiver. Chalu and bidda. I think I'm intelligent. Intelligent enough to get a campus job. Yeah. Is it on-campus job kind of thing? It's not on campus job. It's a assistantship position that you work with like professors. And Achha, so I mean, yes, like it's in the campus itself you're It's working, like- but on campus is like you work in యూకేజీ చదివి ఎల్కేజీ వాళ్ళకి ట్యూషన్ చెప్పినట్టు కొంచెం అట్లానే ఉంటుందా? కొంచెం ఇంచుమించు teaching assistant. True. And yeah, let's talk. I mean,
Let's get into. I'm very like first thing which what do you call? I'm super excited when I saw your work, kind of the growth universe. Let's talk about the growth universe. It's very fascinating because I never knew this side of you. Because I understand. I mean, I've been following your socials. I've been seeing the type of content in political side of it. We'll get into second half of this podcast. But how this growth universe? What made you to start growth universe and how it all like where it is going right now? Okay. So for those who don't know, Growth Universe is my company that I'm working on. And Growth Universe, you remember that a couple of minutes ago we were talking about like inner transformation, how you need to connect to yourself. Yeah. Right? I feel in this digital age and life where you're so disconnected to yourself, where it's like urkula parkula jeevitam, right? And we're dependent on others to make our decisions. True. Or like no one, like I think half of the people don't even love themselves. Honest, yeah. Right? Makes sense, yeah. And I understood the context. yeah, I think like self-love is missing. And there's so much that India especially is a land of spirituality. Yeah. And I feel being in a spiritual land, growing up here, I've realized that it's like you're living in an unconscious mind. Like, no, you're just living patterns, you're repeating patterns, True. you're living on autopilot. True. Instead of like making choices and making your own decisions. Right? And that's how, and I told you, I myself was confused as to who I was. True. Because I was always questioned for my choices. I was like, who am I? Where do I fit in? Where do I belong? Absolutely. Never. Like, why am I this way? And that's when I went on this journey of learning who I am by connecting to myself, by reading all these books and taking all these personality type indicator tests. And I've realized that the root of all of this is that you need to connect to yourself. So Growth Universe takes you on an inner transformation journey. So how it all started? And 6+ years you're living in US, getting used to the culture, getting used to the routine of Monday to Friday jobs, Saturday, Sunday parties. Akkad nunchi, I know, of course, apart from that, there is the biggest philosophy you believed in, the growth universe and etc. Probably akkad multiply untadi, akkad start ayi untadi. Before you actually make it live, there's so much homework went through, right? So avanni kaakunda, what made you to get into politics and being a second generation politician from family, if I'm not wrong. Hey, no, correct me. I'm a third generation politician. Yeah. So being a third generation nepo kid in politics, did someone label you as a nepo kid? అంటే ఎక్కడో ఒక కమెంట్ అయితే చదివినా ఇంకా మీరు ఫ్యామిలీస్లోనే ఉంటే ఇంకెట్లా అని చెప్పి పాలిటిక్స్. How do you see it? Do you see it as a responsibility or legacy? Sorry, probably both are same. No. If the question is like if I consider myself a nepo kid, then no, I don't. I just think that it's natural for people to get into similar professions as their parents. True. Because that's what they grow up seeing, and just because of the way that humans are, humans' personality is shaped by nature and nurture. Nature is mana genetics. And because you come from a family that has that leadership skills or something, right? Like my nana and me, we do namaskaram the same way. Like this finger, like even goes. I recently noticed that. I was like, what? Even namaskaram la kuda like. Oh no, genetically. Genetically it goes on, right? Like it passes some things like you don't even know. So I'm very sure that there are some qualities that have passed on through generations that make me a good leader. And at the same time, the nurture aspect of like the environment that I grew up in, since my family has been in politics since my grandfather. My grandfather has been in politics, my father has been in politics, my pednana was an MLA, my nana was an MLA, right? So you grow up
in an environment where you see how you handle stuff, like contract, janalu vastaru, that ee work kavali, aa work kavali, how you handle, how you hold space, how you be as an inspiration for people to follow you. My father wakes up at 5 o'clock and he sleeps like late. He still like showers with cold water, right? Like I wake up at 5 a.m. I sleep at 10 p.m. because you see and you learn what kind of a lifestyle you want to lead. True. So dani valla, it's like, yes, it's and you get so much knowledge subconsciously that what an outsider might not have the information about political systems, you might have. You might have Absolutely. connections too, because you grew up in that Because you've seen the environment. conversation happening in your door. Yeah. How those you kind of handle things. stuff. True. The people that you meet, the kind of circle that you meet. True. Right? So it definitely helps to be in the same field. But I didn't think about being in politics, to be honest. Right? Like I was like growth universe and all, which I'm still going to do. But in politics, active ga involve aidamani cheppi, I didn't come. I came because I wanted to support my dad, and I'm also a speaker, as I told you. I wanted to speak. I wanted to like shape people's mind. True. And what was your state of mind? Ante 2 terms your dad was MLA for Narayankhed. From writing MLA to writing ex-MLA, changing the Instagram name. For example, I've seen that. How was it? How was your state of mind when you changing the name to ex-MLA? Is it changed to ex-MLA if I'm not wrong? Yes. So I how directed. how I was gave the how was orders your to change. what was your state of mind when you're changing that? Because I always feel it is not that easy. Something, for example, Yeah. when you're in a relationship, to calling yourself a girlfriend to ex-girlfriend. So That's why I don't call myself a exactly. girlfriend. So from that stage to on a serious note, what was your state of mind? What was your thing like going on in your family inside your house at that Yeah. moment? That's a very good question, a deep question. So my father had won the elections in 2016. So he was in power for 7 years. Sure. It was not the total 10 years. Is it 2 a terms. by-election? Yes, Oh, okay. that's right. So he was in power for 7 years. And we truly expected to win because we did a lot of development, because he's a corruption-less leader, because he served with his whole heart, blood, sweat, tears. He didn't even, like, I'm growing up, right, with him. He doesn't give time to family. He's always out in the public. He and me, we have discussions around how you should never take money from the poor. How can you do better things for the society? That's all our conversations revolve around. So, in 7 years, he's developed our constituency to what in 60 years they've never done. Since like independence till now, Narayankhed was one of the most backward constituency in the entirety of India. Right now, it stands as one of the top literacy rate constituency in the entire of Sangareddy. Adi, roads, there's not even like one single sector that he hasn't done development in, right? So when so much has happened, so much development has happened, it was really shocking for us to lose, because we didn't see it coming. When I went to meetings, right? Like I organized a lot of meetings and I was there and everything, and the response was absolutely phenomenal. They were like, "Thank you. You gave us stuff. Like you've done a road station. Intintiki neelu ostundi." Okappudu average height in Narayankhed of women was less because bindal moshi. They had to walk for like 3-4 kilometers carrying bindalu. The height was less, right? Because since my dad, Bhupal Reddy Garu, has come into power, he's done such tremendous changes that they're getting neelunnai ippudu intintiki. Now women are having higher growth rate. There he's literally helped change the genetics of people. It's not a small thing. It's a very big thing. So Narayankhed, for example, that particular area. So your hometown is Narayankhed, right? Your dad brought up in Narayankhed, or you brought up Khanapur. in Khanapur? But Okay. we were raised in Hyderabad Yes. and there. Okay. Like it's True.
So your family, like into mainstream politics in that area, like complete Narayankari area, right? So does its political journey started with MLA, or he was in different positions before, or did he served in different sectors? My dad's been in politics since the age of like 28. Like he's always supported my grandfather, right? He's also grown up in that environment where he grew up in MLA quarters. Like he's grown up in a political environment too. So my dad has been in politics for a very long time now. Like his life has been politics. At the same time, like he does farming too. He's done like contract works too, and the dairy. He loves like animals. Okay, dairy farm. He's maintaining. Cool. So he's like that. He's into many things, not one thing. But when he was in politics, like politics became his main. Like when he was in power, that was his main thing. So yeah, it was very sad to change it to X because it felt like people have stabbed us. That's how. Welcome to mainstream politics. That's how it is, because I always felt that my state of mind, it's not easy. Just pursue thing like, okay, it's light, and easy. But we are strong too, and we know that we're going to come back, and we know we are confident that people are going to soon realize the value of what they have lost. కొన్నిసార్లు పోయేంత వరకు తెలియదు కదా ఉన్నదాని విలువ. Exactly. The comfort zones, for example, until COVID came in, we never know what is lockdown is. ఒక ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎట్లుంటుంది అన్న థాట్ ప్రాసెస్ తెలీదు. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత అది అలవాటు అయిపోయి అదే సుఖం అనిపించిన బ్యాచ్ కూడా ఉన్నారు. పీపుల్ షుడ్ గెట్ షేకెన్. లేకపోతే నువ్వు ఎంత డెవలప్మెంట్ ఇచ్చినా వి జస్ట్ టేక్ ఇట్. వి ఆర్ ద హ్యూమన్స్. అది ఉంది కాబట్టి అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఇది సుఖము అని చెప్పడానికి కూడా యూ నీడ్ టు జస్ట్ ఫాల్ వన్స్. ఒకప్పుడు పీపుల్ వర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఈవెన్ ఫర్ లైక్ అ వెరీ స్మాల్ థింగ్, రైట్? లైక్ ఒక చిన్న హెల్ప్ చేసిన people's gratitude levels I feel was very higher in the olden times. For example, annam undakuntunde okappudu ganji pettina kuda they were like maaku life istunaru, you are giving like us food to eat, you are giving our family. Urlalo atlane untunde, right? Now I feel like no matter what, intiki iddar pillalaki seat ippichina, ఇద్దరికి లైక్ ఎవరికైనా పెట్టడానికి బిజినెస్కి ఫండ్స్ ఇప్పించిన, ట్రాక్టర్స్ ఇప్పించిన, దాని తర్వాత ఇంట్లో రైతు బీమా ఇప్పించిన, ఒక్క ఈ ఫ్యామిలీలో ఒక 6-7 చేసినా కూడా దే ఆర్ స్టిల్ గోయింగ్ అండ్ ఓటింగ్ ఫర్ ది అదర్ పార్టీ. ఇంటికి వెళ్ళి ఇస్తున్నా అంటే వై షుడ్ యూ గివ్ ఫ్రమ్ హౌస్? లైక్ యువర్ ద పాయింట్ ఇస్ దట్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఎఫెక్టివ్గా తినకుండా ఇస్తున్నా లేదా అన్నది చూడాలి, రైట్? ఏమంటారు, కరెక్ట్. I've seen it. ఏమంటారు, I heard about people saying వాళ్ళేమైనా వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇస్తురా పైసలు, మన పైసలే మనకి ఇస్తారు కదా, అది ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. హౌ యూ ఫీల్ దట్? లైక్ అది అట్లాంటి కాన్వర్సేషన్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు హౌ యూ ఆన్సర్ దెమ్? సో I feel like ఇప్పుడు తెలుసా వాళ్ళకి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ టెలింగ్ సంథింగ్ పీపుల్ షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మా నారాయణఖేడ్లో 200 పెన్షన్ ఉండేది ఒకప్పుడు, రైట్ బిఫోర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫౌండేషన్. ఆ 200 పెన్షన్కి కూడా వాళ్ళు 100 తినేసి 100 ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ 100 కూడా ఏంది 6 నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఒకప్పుడు అట్లుండేది పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఏంది డైరెక్ట్ ఫోన్లో పడేసరికి, అండ్ like people are not realizing the value of like what a corruptionless system looks like when it's an online system, and when it's corruptionless people are not even recognizing it. Right? Ippudu malli start chestar in like a Congress are late. So the Congress leaders are very financially good, because when they were in power itlane bills anni lepukoni kattakunta gudi ఊరు వాళ్ళు కట్టిస్తే వీళ్ళు తెచ్చి బిల్లు లేపుకున్నారు, మేమే కట్టినామని చెప్పి తినడం. ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ మీద ఇల్లులు 2 కట్టి 15 ఇల్లులకు లేపుకోవడం. అదే పెన్షన్ని కూడా వదలలేదు. 200 పెన్షన్ అసలు వాళ్ళకి ఏముంటుంది, అసలు వాళ్ళకి అదికైనా ఇవ్వాలి కదా, అది వాళ్ళు వదలలేదు. ఇట్లా తిని ఫైనాన్షియలీ బలిసి ఉన్నారు అన్నమాట. దే వెరీ వెల్ ఆఫ్, రైట్? ఆర్ లీడర్స్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫైనాన్షియలీ బికాస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్లైన్ అండ్ లైక్ పొలిటికల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్కి పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ మినిమం 10 lakhs ఖర్చు పెట్టాలి. ఖర్చు పెట్టడమే ఉంది పాలిటిక్స్లో. యూ ఎక్స్పెక్ట్
the leaders to give you money. You expect the leaders to like, you know, ఖర్చు పెట్టాలి, మళ్ళీ కరప్షన్ చేయొద్దు, అన్నీ సరిగ్గా చేయాలి, మళ్ళీ తిప్పించుకోవాలి, ప్లస్ మళ్ళీ ఓట్ వేయొద్దు. I feel it's like such a difficult job, politics. It's so heartbreaking when people don't recognize the service that you've provided and there's no gratitude towards it. అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటారు, అకౌంటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు డబ్బులు పంచుతారు, ఈ లేయర్స్ వాట్ ఎవర్ హ్యావ్ ఏమంటారు, వీళ్ళు 100 ఇస్తే వాళ్ళు 200 ఇస్తారు, 1000 ఇస్తారు. ఐ గెస్ ఇట్స్ స్టాండ్ అబౌట్ 1000, 2000 నౌ. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ 200, 300 గేమ్ కాదు, ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. సో కాకపోతే ఎవరు ఇచ్చినా వాడు రేపటి దినం మనకే ఓటేస్తాడన్న థాట్ ప్రాసెస్ లేదు. బికాస్ అంటే ఊర్లలో ఎట్లా ఒట్టు అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్, రైట్? లైక్ అ ప్రామిస్, ఒట్టేస్తే తప్పొద్దు అన్నట్లా. వాట్ దే డిడ్, నైటే వెళ్ళి ఒక 1 day నైట్ ముందు వెళ్ళి ఫుల్ డబ్బులు ఇచ్చి ప్రామిస్ చేయించుకున్నాం, మీరు వేయకపోతే ఇంకింతే. మేము ముందు నుంచే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం, మీరు తీసుకోండి డబ్బులు, కానీ డెవలప్మెంట్ చూసి వేయండి, మాకేమని కాదు, డెవలప్మెంట్ చూసి వేయండి, రైట్? డెవలప్మెంట్ చూసి వేయలేరు కదా మరి ఒట్టుకి ఆ మూమెంట్లో, బికాస్ ఇట్ టుక్ మనీ. ఇన్స్టెంట్ ప్లెజర్కి చాలా మంది వెళ్ళిపోయినారు. ఐ హ్యాడ్ లైక్, మా నాన్న ఒక మెసేజ్ చూపించండు, నాకు 2000 రూపీస్ ఇవ్వండి, మా ఫ్యామిలీ మొత్తం ఓట్స్ మీకే వేపిస్తా. ఆర్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ సమ్మన్ టెక్స్ట్ మీ, గోవా ట్రిప్ స్పాన్సర్ చేయండి, యూత్ ఓట్స్ మొత్తం వేపిస్తా. స్పాన్సర్ చేసినా అదొక రీజనా ఓడిపోవడానికి? అంతే, పైసలు కావాలంటారు, మళ్ళీ కరప్షన్ చేయొద్దు అంటారు, కరప్షన్ చేయకపోతే డబ్బులు ఉంటాయి, డబ్బులు లేకపోతే యూ కాన్ విడిగా ఖర్చు పెట్టలేరు, మళ్ళీ కరప్షన్ చేయకుండా నిందలు, కబ్జా చేసిండ్రు అది ఇది అని చెప్పి నిరూపించండి. షో ఇట్, ప్రూవ్ ఇట్, నౌ యూఆర్ ఇన్ పవర్, ప్రూవ్ ఇట్, విల్ గో టు జైల్. బహిరంగంగా చెప్తున్నా. And do you think is it too early to judge Congress? No. Because it's just been 3+ months. What I felt was, అంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ డెకేడ్ దూరంలో ఉన్నారు, అంటే డెకేడ్ దూరంగా ఉన్నారు ఏది ఇన్ పవర్, లైక్ పాలసీ మేకింగ్ కానీ పవర్ అసలు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ మైనారిటీ ఇన్ ది అసెంబ్లీ. డెసిషన్ మేకింగ్లో వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ పెద్ద లేకుండే లాస్ట్ 2 termsలో. అండ్ సడన్గా పవర్లోకి వచ్చారు కదా, వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిస్టమ్ ఎలా రన్ అవుతుంది తెలంగాణలో, ఆర్ హౌ టీఆర్ఎస్, సో కాల్డ్ బీఆర్ఎస్ ఆర్ బీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎలా రన్ చేశారు. బికాస్ దే ఇస్ సో మచ్ అడ్వాన్స్మెంట్ వెంట్ త్రూ ఇన్ తెలంగాణ, బికాస్ వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టేట్ under TRS government. The way we evolved, because I've seen so many changes when I've been to my hometown and then from the city, the Hyderabad, our own city. So అవన్నీ వాళ్ళొక సిస్టమ్ రన్ చేస్తున్నారు కదా, లైక్ ద వే ద డెవలప్మెంట్ వెంట్ త్రూ. ప్రాబ్లీ ఐ థాట్ అడాప్టింగ్ టు దెమ్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది స్టేట్, దానికి టైం పడుతుంది కదా. వై పీపుల్ ఆర్ సో ఎర్లీ, why they are judging the Congress Palana, whatever happening right now, why and it's same with you, like why what do you think? I understand what you mean. At the same time, నీకున్న ఆలోచన ఉన్న పాలకులకు అది చెప్పే ముందు, నేను 9th వరకు సైన్ చేసి ఇచ్చేస్తాను, మాఫీ చేస్తాను, నెక్స్ట్ మంత్ మీరు కరెంటు బిల్ కట్టొద్దు, సోనియమ్మ కడుతుంది, ఇవన్నీ చెప్పే ముందు వాళ్ళు ఆలోచించుకోద్దా? అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సెట్ చేసింది వాళ్ళు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సెట్ చేసింది వాళ్ళు అన్నప్పుడు దెన్ దే ఆర్ ఆన్సరబుల్. వై ఆర్ దే ఆన్సరబుల్? దే షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, నో? అండ్ వీళ్ళందరూ లేరా పవర్లో ముందు? బిఫోర్ 10 years దే హ్యావ్ బీన్ ఇన్ పవర్, నో? ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, దే హ్యావ్ బీన్ MLAs, దే హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద సిస్టమ్. బట్ దీనిమన్నా అంటే దే వేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ వేర్ దే బిలాంగ్స్ టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంగ్రెస్ వేర్ రన్నింగ్ ద గవర్నమెంట్, వాళ్ళు నడిపే విధానంకి టీఆర్ఎస్ నడిపే విధానంకి తేడా ఉంది కాబట్టి వి హావ్ సీన్ ద కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, రైట్? రేవంత్ రెడ్డి టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు లేకుండేనా? బట్ he was in the system, he didn't used to this thing, right? No one is used to it, dude. Like was KCR used to it? He set up, right? True. He set exactly. up, right? He took over, right? He got such beautiful schemes where it's an exemplary. Telangana is an exemplary state for the rest of India. మనవి స్కీమ్స్ అందరూ కాపీ చేస్తున్నారు. మరి నాకేమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి వచ్చిందా? He came, he got it. So kind of at least and
అందుకోసమే ద పాయింట్ ఇస్ దాట్ వాళ్ళే చెప్పిండ్రు 100 రోజుల్లో చేస్తాను, వాళ్ళే చెప్పిండ్రు 9th రోజు చేస్తా అని చెప్పి, వాళ్ళే చెప్పిండ్రు ఇవన్నీ. ఎందుకు చెప్పిండ్రు? జనాలను మభ్య పెట్టడం కదా. 100% స్వర్గం చూపించిండ్రు చేతిలో బేసిక్లీ. దే డింట్ ఎవర్ టాక్ ఇన్ రియాలిటీ. అబద్ధం చెప్పి మోసం చేసి వచ్చిండ్రు వాళ్ళు. ఇట్స్ నాట్ అ ట్రూ విన్. ఇట్స్ నాట్ అ ట్రూ విన్ వెన్ యూ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి డెఫినెట్లీ లేకుండే. బికాజ్ గివ్ తులం బంగారం ప్లస్ ఇది ఇస్తారంట. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? సరే చెప్పిండ్రు. వై దే ఆర్ ఆన్సరబుల్ ఇస్ దాట్ నౌ దే ఆర్ లైక్ అంటిల్ అన్లెస్ కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ఉంటే, ఇన్ సెంట్రల్ కాంగ్రెస్ ఉంటే వీ కాంట్ డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పి. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తేనే తెలంగాణకు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు 100% అమలు జరుగుతాయి. ఇన్ వాట్? ఉంటే if in central congress is there, that's when we're going to do implement అని చెప్పి చెప్తున్నారు. That's not going to happen anyway. That's not going to happen. So didn't they change their words in what 2 months? And did we say the same thing before it? But I feel ప్రజలకి ఓటేసే ముందు ఉండాలి. బికాజ్ అసలు వీళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏమంటారు పాలనకి దూరంగా ఉన్నారు కదా, ఇన్ని వచ్చి ఎలా ఇస్తారు అని రియలిస్టిక్గా మన ఓటర్స్ థింక్ చేస్తుంటే అప్రోచ్ వేరేలా ఉండేది. ఇంకొకటి నేను అనుకోవడం, పీపుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఈ ప్రామిసెస్ చేయకపోయినా కాంగ్రెస్ గెలుస్తుండే అని చాలా స్పెక్యులేషన్స్ ఉండే. బికాజ్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద చేంజ్ అని ఐ హర్డ్. అండ్ I don't know, I felt that's a sensible as well to an extent, because how regional Telangana reacted to the vote during elections. I disagree with you and I'll tell you why. చేంజ్ అనేది తెచ్చింది ప్రజల్లో, కావాలని చెప్పి వచ్చింది కాంగ్రెస్ నాయకులకి, రైట్? దే ఆర్ ద వన్ హూ స్ప్రెడ్ దాట్ అండ్ దే యూజ్ సోషల్ మీడియా. ఈవెన్ 2 months before the election they conducted a survey. Congress, war room lo, how many seats they're going to get, and it was like only 20 to 25 seats, right? They were like, no, itla aitha kaadu, change cheyalani cheppi social media la chaala attack chesindru, and it was like media channels and this combined together that created a negative perception no matter what good governance Telangana government has done. For example, you have started, right, like company. If it's going really well, నువ్వు మార్పు కావాలని చెప్పి నీ పొజిషన్లో నుంచి నువ్వు తప్పుకొని, will you get like someone else? No, right? If you're going well, if you're a number 1 company, you're going to lead it, right? Yeah. If Telangana is a number 1 state, what is the logical reason for wanting the change? And contrary to that people like anti-incumbency వస్తుందని చెప్పి, I disagree with that, because గుజరాత్లో ఉందా? How many times has BJP won? మధ్యప్రదేశ్లో ఎన్నిసార్లు గెలిచింది? మరి అక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో అయితే మనంతా కూడా లేదు. దిస్ నో డెవలప్మెంట్ యాజ్ మచ్ as like we have had. We are number 1 state, even just the other day KTR has posted, even in patents, technologyలో we are number 1. రైతు బంధు మనది మొత్తం, it's global now. They've copied that. Yeah. Ours is the first state which has given water from home to home. ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చింది మనది ఫస్ట్ స్టేట్. స్కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఒకప్పుడు ఇన్ని లేకుండే, యూనో 60 schools to 112 schools అయినాయి, జస్ట్ లైక్ రైట్. ఇన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఐ థింక్ దేర్ సో మెనీ మోర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నౌ కంపేర్డ్ టు బిఫోర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్. ఒకప్పుడు రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎన్ని ఉంటుండే? ఎవ్రీ అదర్ డే ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దట్ పేపర్, డిడ్ యూ సీ ఈరోజు ఇంతమంది రైతుల ఆత్మహత్యలు? డిడ్ యూ గ్రో అప్ లైక్ రీడింగ్, వాచింగ్ ద న్యూస్? ఇప్పుడు ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యేది ఆటో డ్రైవర్ల ఆత్మహత్యలు బికాస్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్. నువ్వు ఫ్రీ బస్ ఎక్కినావు? ఎక్కలేదు. అంటే జస్ట్ బికాజ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ TRS BRS ఎక్కలేదు? Because I feel I need to pay money for the bus service. Have you seen that policy? Did you like that free bus thing, or do you think that it made sense? I don't think it makes sense, because the services, the bus services is going to be in loss. First point, it's already in loss. ఇంకా లాస్ అవుతుంది. నేను కర్ణాటకకి వెళ్ళొచ్చినాను ఎలక్షన్స్ అప్పుడు, లైక్ అట్లనే బీఆర్ అండ్ కర్ణాటక బార్డర్, అక్కడ ఆల్రెడీ ఎత్తేసిండ్రు సర్వీస్, లైక్ ఫ్రీ బస్ సర్వీస్ కూడా ఎత్తేసిండ్రు, రైట్? ఇక్కడ ఐ ఫీల్ పీపుల్
like yes, it's going to help a few people who are like very economically backward. కానీ మరీ బస్సు ఫీజు పెట్టలేనంత జనాలు అంత దుస్థితిలో 80% వరకు లేరు. 80%. And bus fees కూడా it's not like too high, no? Yeah, absolutely. It is. It's not way like, too reasonable. it's not 1,000, 2,000, right? Absolutely. It's basic amount that you can give. And I think it's totally okay. And that's when if I get into the bus, morally, because of what I feel, right? If I am earning money, then why shouldn't I pay for it? True. Why shouldn't I pay for a government service? I will pay it. And I think people who are earning, like internal compass undali meeku lopala to tell you it's okay, I'm earning, నేను మరీ ఆ పరిస్థితిలో లేను that I can't pay for it. Yeah, people should have. Yeah. Because I remember during my college days, we used to have this bus pass thing and all. వెళ్తున్నప్పుడు కాలేజ్ డేస్లో ఆర్టీసీ బస్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్యూ సీట్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఉంటాయి కదా, తర్వాత నుంచి ఇట్స్ జనరల్, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ మెన్, ఇట్స్ జనరల్ ఉమెన్ కెన్ కమ్ అండ్ సిట్. సో వెనకాల మొత్తం రద్దీ ఉంటుండే, లైక్ లిటరలీ ఫుడ్ బోర్డింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంటుండే. ముందర సీట్లు ఖాళీ ఉంటుండే ఉమెన్వి, అయినా మెన్ వెళ్ళి కూర్చునే వాళ్ళు కాదు. సీట్ ప్రయారిటీ సీట్స్ ఫర్ ఉమెన్, ఇట్స్ ప్రయారిటైజ్డ్ ఫర్ ఉమెన్. బట్ వీ వర్ థాట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, అంటే మైండ్ సెట్, ఖాళీ సీట్లు ఉన్నా ఇక్కడ జనాలు ఇరుకులో మెన్ నిలబడి ఫుడ్ బోర్డింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటుండే, కానీ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటుండే కాదు. ఇట్ ఈస్ టు బి లిటరలీ ఎంటీ ఉంటుండే. ఇప్పుడు ఫ్రీ బస్ సర్వీసెస్ వచ్చిన తర్వాత ఉమెన్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ సీట్ ఆల్సో. వెనకాల వచ్చి లిటరలీ యు నో రైట్, ఇట్స్ అ బిగ్ లాంగ్ అది ఉంటుండే థింగ్ హ్యాపెనింగ్. అంటే అండ్ ఇంకోటి ఐవ్ సీన్ దేర్ ఇస్ అన్నెసెసరీ ట్రావెల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఫ్రీ బస్. అలాంటి నువ్వు చెప్పినట్టు మరీ బస్కి కట్టలేనంత జనాలు ఉన్నారా అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ టు, ఇట్స్ వెరీ ఎకనామికల్. ఆర్టీసీలో కూడా యూ హ్యావ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. దే వోంట్ ఓవర్ చార్జ్. ఐవ్ నెవర్ సీన్ ఆర్టీసీస్ గోయింగ్ బియాండ్ అండ్ ఓవర్ చార్జింగ్ పీపుల్. దే ఆర్ ఆల్వేస్ సెన్సిబుల్ ఇన్ టర్మ్స్. బట్ కొంతమందికి బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ లైక్ the economical background, then like making it free for like everyone. Don't men want it then? Exactly. అంటే ఇప్పుడు ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఉమెనే ఉంటారా? It's not a gender specific. Absolutely, it is not. And I felt that one of the ridiculous policy someone can never make free bus for women. And I personally felt, because you can't differentiate. You figure out economically backward people, give them passes that these set of people should go and travel free from the buses. That makes absolutely sense. Or for the students, it makes sense for the students level. They're studying in a not in a private, because earning. Majority of the private colleges అన్నిటికీ కాలేజ్ బస్సెస్ ఉన్నాయి బ్రో. ఎవడు ఆర్టీసీ బస్ చాలా తక్కువ ఎక్కుతారు. సో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ వాటికి వెళ్ళినప్పుడు యూ హ్యావ్ ది ఐడి కార్డ్ చూపించి ఎక్కిస్తే ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. బట్ అండ్ ఆర్టీసీకి లిటరలీ దే ఫండింగ్ కదా, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఎక్కుతారు, లిటరలీ సెండింగ్ మనీ అవుట్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ లాసెస్ ఇంకా మొత్తానికి. బట్ గుడ్ థింగ్ అట్లీస్ట్ దే గాట్ ఇన్కమ్ సోర్స్. ఎందుకంటే వీ అన్నిటికీ దే నీడ్ టు పే, రైట్? గవర్నమెంట్ సెట్, సి వై దే ఇంప్లిమెంటెడ్ దట్ ఫస్ట్ ఈస్ దే నీడ్ టు యూజ్ దే బ్రెయిన్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఆర్టీసీ ఇస్ అ సెటప్ సిస్టమ్, ఎప్పటి నుంచో రన్ అవుతున్న సిస్టమ్. ఆల్ దే నీడ్ టు దేస్, ఓకే ఇంతమంది ఉమెన్ ఉంటారు కదా, సో ఇంత ఫండింగ్ మేము ఇస్తాం గవర్నమెంట్ నుంచి. అయిపోయి ఇంప్లిమెంటేషన్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్. జస్ట్ మనం వెళ్ళినా కూర్చొని చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకో, దానికి వాళ్ళు దే నీడ్ టు బిల్డ్ ఎంటైర్ సిస్టమ్. అది వాళ్ళతో కాదన్నప్పుడు ఇలాంటి ఈజీ రూట్స్ ఏమైనా ఉంటే దే విల్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్. నాట్ జస్ట్ కాంగ్రెస్, ఐ మీన్ ఇన్ పొలిటికల్, I felt that అది ఈజీ కాబట్టి, అండ్ ఈజీ టు గెట్ ద పిఆర్, లైక్ మీడియా అట్రాక్షన్ కాబట్టి దే హావ్ డన్ దట్ ఫస్ట్ అనిపిస్తుంది. Congress, it doesn't have a vision. There's no vision. There's no practical vision. So what's your opinion on Honorable Chief Minister Revan Reddy garu? Usarvelli. I don't see him to be a man of someone like, you know, of the posture to be a chief minister. A personality anedi I don't think he has. Is ante like how should like a chief minister be? He should be like an exemplary person, right, to the state, someone who inspires. But he changes like his words every other day, and the way he speaks push chestunde, like just the other way day
he pushes people on stage. కోపంకి లైక్ కంట్రోల్ లేదు. ఆరోగ్యన్స్ అంటారు, బీఆర్ఎస్ ది ఆరోగ్యన్స్ అని చెప్పి అది ఒక్కటి పట్టుకున్నారు. Then what about all of that? What is that behavior? What is that called? ప్రజల పాలన పెట్టినరు, అదొకటి పెట్టినరు, అదే ఎత్తేసిండ్రు. How is that ప్రజల పాలన thing? Who's going, dude? Who's there? Is he meeting anyone? Have you seen first day resolution of him meeting people? Unda. And I'm telling you, it's all about decentralization of power. It's not about centralized power, that even like small issue that's happening in the street, akkada CM gelli cheppoddu. You should have a micro level management levels. You And should have that's leaders what on the BRS has roads. done. True. That's what BRS, like one of the main governance of TRS was decentralization of power and making like online systems where the problem goes directly to the body, the local body who's responsible for it. మరి ఇప్పుడు వచ్చి లైన్లో నిలబడి ఎందుకు మళ్ళీ ప్రజా పాలన అని చెప్పి అది దే టుక్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్, రైట్? Do you know అసలు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఎంత సైబర్ క్రైమ్స్ అవుతున్నాయి? మా నారాయణఖేడ్లోనే మై డాడ్ హస్ టోల్డ్ మీ దట్ పీపుల్ కాల్, ఆధార్ నంబర్ ఇవ్వండి, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇవ్వండి, అది ఇది అని చెప్పి చెప్తారు. దే డింట్ ఈవెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద పేపర్స్, ద గవర్నమెంట్ పేపర్స్. ఫ్లైఓవర్లో పడినవి ఉన్నాయి, బైక్ల స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపిస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ దాట్? వాట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్? ఏం చేస్తున్నారు? మళ్ళీ దానికి ఒక పెద్ద లైన్లు. బీఆర్ఎస్ when they were in power, did anyone stand in line anywhere? Sukam unchinam basically. Prajala. Lot of online thing. They use a lot of technology in terms of filling the forms. You need to use technology. You need to like have a very good way of like implementing stuff. You need to have a vision. Gumpu mestri laga. అది ట్రెండ్ అయింది సోషల్ మీడియాలో, మళ్ళీ ట్రెండ్ అవుతుంది. సో అండ్ So for the next, of course, good, bad, ugly sort of it, we should accept he's our chief minister, and of course Congress is going to be our governance for next 4+ years. You never know that. So exactly. Hope so. So yeah, me being what do you call? Since I don't have a label, for example, you represent a mainstream politics, so you can take a what do you call? You can take you can take a take on it. So. And let's talk about the positive things. Like let's talk about KDR garu. Like what's your like you ever had a conversation with KDR anytime? Not yet. You never had a conversation. You never met in person with him? Not yet. No. So how do you see him as a personality? I see him as a very dynamic leader, someone who has substance, someone who's knowledgeable, educated, someone who's a visionary, someone who connects to the people of all classes, and who can like deal with the educated people as well as the non-educated people. Absolutely. And I think he's a very logical person. Like he's about, yeah. And he's so sensible. He's sensible. He's so sensible guy. He's sensible. He's extremely sensible. Because kind of the way he reacts to the people and the way he, because I never saw him just bad spilling the mouthing words. anyone. Yeah, ala takku unte chala Janalanu rare. He won't like our current chief minister. He's not like that. So yeah, మాస్ లీడర్ అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డికి ఒక ట్యాగ్ పెట్టిండ్రు, కానీ మాస్ అంటే జనాలను పుష్ చేయడం. ఆ టర్మినాలజీని చాలా మిస్యూజ్డ్ టర్మినాలజీ అసలు మాస్ లీడర్స్ అండ్ ఆల్. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు మాట్లాడే విధానం వాల్యూమ్కి రీచ్ అవ్వడం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అంతే కదా. ప్రతి ఒక్క మీరు చెప్పినట్టు knowing your audience, the way he speaks, KDR will get into the roots. The way when he knowledgeable guy exactly. he talks. And I think KTR also has a very good like English మీద పట్టు ఉంది, and Teluguలో కూడా భాష మీద is a good orator and speaker. Absolutely. And he should అంటే ఇట్లా ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఒక గజిబిజి థింగ్స్ నడుస్తున్నా. లైక్ ఇఫ్ యు సీ లాట్ ఆఫ్ హస్ల్, the moment he jumps in and mic పట్టుకొని మాట్లాడు, people will turn, pause అయ్యి వింటారు. అది it's a god gift. he has a attention grabbing, he'll grab the attention persona. Exactly. I agree with you. And I like the way whoever led the foundation for Hyderabad, be it have you CVN seen the Garu financial and all, district side when I was going on the flyover? I was like, this is mental. absolutely Chicago. Asal. Like
Literally, way it is. I was stunned. Even this area, నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చిన దిస్ కోకాపేట్ ఏరియా అండ్ ఆల్, అసలు ఇట్స్ మెంటల్ అసలు అది ద వే ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. I remember I was seeing an interview of KTR where he is like, he has also lived in the US, right? Yeah, And he was like, he wanted to implement the suburban culture here where he didn't want the city to be cramped. True. He wanted to expand the city. And I think he's done that very beautifully. Because I never thought, and it was never in my mind because my అమ్మమ్మ is from Warangal. So ఎట్లా అంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎప్పుడు ఐ నెవర్ థాట్ ఒక ఐటీ హబ్ వరంగల్లో వస్తుంది, ఒక ఐటీ హబ్ సిద్దిపేటలో వస్తుంది, ఒక ఐటీ హబ్ సూర్యాపేటలో వస్తుంది. డ్రీమ్ అదే కదా. ఎందుకంటే కంప్లీట్ అర్బనైజేషన్ అయితే ఎకో సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది బికాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఆర్ పొల్యూషన్ థింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. రూరల్కి టెక్నాలజీ వెళ్తే ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడ ఉండి వర్క్ చేసుకుంటారు, లేదంటే అందరు సిటీ పైన పడిపోతారు. ఇట్ విల్ బికమ్ నెక్స్ట్ ముంబై ఆర్ ఢిల్లీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అవుతుందని ముందే గ్రహించి ద వే దే మూవ్ టెక్నాలజీ. బికాస్ మై బ్రదర్ హీ రన్స్ అన్ ఐటీ కంపెనీ ఇన్ వరంగల్. హీ గాట్ 250+ ఎంప్లాయీస్, ఎవ్రీ వన్ ఆర్ లోకల్. అంతమంది టాలెంట్ మనకు ఉంది రీజనల్లో. వాళ్ళు రిసోర్సెస్ లేక, ఎంప్లాయ్మెంట్ లేక వాళ్ళు హైదరాబాద్కి వస్తున్నారు, బెంగళూరుకి వెళ్తున్నారు, చెన్నైకి వెళ్తున్నారు తప్ప. If you provide technology, if you provide employment, people are their talent regional lo undi. Yes. So that kind of thing. There are like 250+ employees from here. There's a Senate company. There is a Tech Mahindra. Everything in Warangal. Very shocking na. Adante eppudaindra babu. But in that aspect, that KTR government has done amazing. Right. Like we won 38 awards out of 40, 37 or 38 out of 40 in the GHMC, municipality la in the entire country ది తీసుకుంటే మన ఒక్క స్టేట్ కి అన్ని రావడం మన మామూలు ముచ్చటనా? I don't think people are even know or recognize. I feel like a lot of negativity has been spread by the TV channels who don't even mention any of this. Whatever action was taken by the BRS government, whatever they have done, ఏదో ఒకటి నెగటివ్ లైక్ ఏదో ఒక విమర్శించండి, ఎనీథింగ్. And if you talk consistently negative about someone, your perception is going to be formed that way. Because mindset, see, people, not everyone are that, what you call, have the strong mindset, okay, differentiating, okay, media కావాలని ప్రాపగండా లేపుతుంది, అంతగానం అందరికీ ఉన్నా. బికాస్ వీఆర్ వాల్యూమ్, కాంట్ జస్ట్ సే ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ our biggest what do you call asset is population, and also it's both. For us both, its population is both. It can only be an asset if people connect to themselves and they can differentiate themselves. True. That will happen if they connect to themselves. It again links back to mindset, and it again links back to like your inner awareness of yourself. Absolutely. Instead of like just going by rooted change avvali. Rooted ఏమంటారు మైక్రో లెవెల్, అక్కడ చేంజెస్ స్టార్ట్ అవుతేనే ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఆన్. బికాస్ కేటీఆర్ గారు ఒక మున్సిపల్ మీటింగ్లో చెప్తారు, ఇది డస్ట్బిన్స్ పొడి చెత్తకు ఒకటి, తడి చెత్తకు ఒక డస్ట్బిన్స్ ఇస్తే అది తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో పప్పు పోసుకుంటున్నారు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ సీన్ దట్. అందరికి డస్ట్బిన్స్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు రీసైక్లింగ్ ఇస్తే, even if you implement stuff systematic, so exactly. It's like both are linked, right? Systematic changes yeshna, if there is no mindset change, then people are not going to like follow it. Or even if there's mindset change and there's no systematic change supporting it, true, then even that is not like possible. We need both of them, and together. I will bring parallel ga rendu avutha undali. And inkokati I've seen when KTR garu said once, India ni oka page lo petti India ante okati laga పోర్ట్రేట్ చేయడం చాలా కష్టం. బికాస్ ఇండియా ఇస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్. He mentioned that because every 300 kilometers, every 250 kilometers you go different. You can't even read a name board. You can't even read a name board. For example, literally I was in Bangalore, I was in Chennai. Literally 1 week I've been to like 4 south states. It was pretty difficult not even to read the number plates or name plates and all. So మనం అందరం అంతా తీసుకొచ్చి ఇండియా ఇలానే ఉండాలంటే కష్టం. బికాస్ ఎవ్రీ స్టేట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్, డిఫరెంట్ డైలాగ్. దట్స్ వై వీఆర్ సో మల్టీకల్చరల్ డైవర్స్ కంట్రీ, అండ్ పీపుల్ లైక్ ద వరల్డ్ విల్ లుక్ అప్ టు ఇండియా బికాస్ వీఆర్ సో డైవర్స్డ్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ది వరల్డ్.
Yes. So We should we sustain should that. feel proud of being a biggest Yes. democracy. అంతేగాని the democracyని కుడిపేయద్దు. To be honest. So, No, I think they have got a few laws like triple talaq తీసేయడం, like కొన్ని laws మంచి చేసిండ్రు కానీ మైండ్ సెట్ ని పోలరైజ్ చేస్తుంది. హిందూ ముస్లిం, లైక్ it's okay to be proud to be like of your religion, but let's not glorify it too yeah, much. you need to tolerate other religions, right? I feel hate crime towards Muslims have increased, and I don't like it. I don't like that. On a leaders level అది ఉండొద్దు. On a ground level people మధ్యలో ఆల్రెడీ కొంచెం లెవెల్ ఉండొచ్చు కాక లేదన్నట్లు. Ground కాకపోతే leaders through లీడర్స్ ground లెవెల్లో level- ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Yes. అంటే బికాస్ లీడర్స్ ని చాలా మంది ఇన్స్పైర్ తీసుకుంటారు, రైట్? దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే. లీడర్ ఇస్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్, షుడ్ బి అ మోడల్ ఫర్ యూనిటీ, Yeah. right? And It's what was really the- difficult financially for people. What was the best experience during the campaign? Like, wow, we haven't seen this. And I know, of course, your family was into politics. You have seen from when you were childhood and all. But you being on grounds on a mainstream politics in 2023, so it's entirely a new experience, right? What was the best experience during your political campaign? It was the day we did this rally, Harish Rao meeting, the same, the picture, Okay. right? Like, have you seen the energy of the movement? Like, True. ఇట్ వాజ్ సో, అసలు నాకు ఆ జనాలతో వచ్చిన ఎనర్జీ, ఆ జోష్ అనేది ఇట్ వాజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. పీపుల్, ఆల్ ది యూత్ వేర్ దేర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వేర్ లైక్ వేర్ గోయింగ్. వెనకాల హరీష్ రావు గారు అండ్ నానా వేర్ కమింగ్ True. బిహైండ్, అండ్ ఇట్ జస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ It's a rage. and it felt like happiness for the love that people were showing, right? The energy, the love, it felt really, ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ లైక్ యూనో అంత అభిమానం అంత ఈజీగా రాదు, రైట్? సో అది చూసి ఐ ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ టు ద పీపుల్ ఫర్ గివింగ్ అస్ సో మచ్ లవ్. And like elections is adoka different maza. Like I missed it. Like as soon as it was over, I missed campaigning. I missed giving speeches. I missed like interacting with people. And nijanga, I feel politics is like a field where you get so much hatred, also you get so much love. No. It is. Everything is extreme there. Everything in extreme there. And what was the weirdest experience you say? Like felt so bad. Like elpodam ra anpichinda moment. ఉన్నాయి. So there was this one incident where I was in this ఊరు స్పీచ్ ఇస్తున్నాను. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి ఫుల్ తాగేసి వచ్చి లేచేసాను. అంటే ఐమ్ లైక్ వీ నెవర్ డూ దాట్. ఫ్రమ్ లైక్ నానాస్ థింగ్ ఇస్ దట్ నెవర్ వెళ్ళి గొడవలు పడద్దు, ప్రశాంతంగా ఏదైనా డీల్ చేయాలి, రైట్? I felt that's so cheap that you can't even give the other person the space So, to of course, talk. it's a democratic world, and Yeah. you need to speak. Yeah, You got a mic, you speak. You felt that very bad. I felt I didn't really feel it. bad. That. Why Australia? Why Australia? It's such a beautiful country. The best decision I took in my life is going to Australia. I can proudly say that anytime, because as I told you, the liberty it gave me, or the freedom to do things, what it gave me so much responsibility. Other ante literally the moment I started living by myself, understanding, living, experiencing a different culture, దానివల్ల నేను బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్స్ కన్నా గుడ్ ఇంపాక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఐ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ఓకే ఇక్కడ పేరెంట్స్కి దూరంగా ఉన్న తర్వాత ఇట్లా ఉంటుందా బీయింగ్, అంటే పక్కన లైఫ్లో ఏలు పెట్టద్దు అనేది ఎంత పెద్ద థింగ్ అని నాకు అక్కడ అర్థమైంది. బికాస్ దే వోంట్ స్నీక్ ఇన్ టు అదర్స్ లైఫ్. Actually, you should start doing podcasts with your father. Yeah. Because kind of works you have done in terms on a ground level and being a second generation politician from your family. So people should know more about what he went through. Yeah, I do. So I want you to be a mainstream politician, get into a ministry or something by at least next friend. Because we need someone like who got both hands on, not just you carrying a political what you call legacy, also you have so much into social aspects. Yeah. So we need someone like you in the mainstream politics. Thank you for saying that. Thank you. Thank you so much for your time. Yes. It was absolute pleasure hosting you.